Auch in den Niederlanden, eines der am stärksten besiedelten Ländern Europas, nimmt die Verkehrsüberlastung zu. Deswegen werden die öffentlichen Verkehrsmittel immer stärker beansprucht. In einer Zeit, in der sich Mobilität in vielen Bereichen vollkommen verändert, denkt man hier schon vielerorts an die Fortbewegung von morgen nach. We're at the Stadskantor in Utrecht, the City Hall. There's a delegation from Advantage Austria, and we are presenting on behalf of the Dutch Cycling Embassy some of the mobility strategies and principles from the Netherlands and explaining how they might be exported to Austria. Mobility is changing very quickly from a car-based transportation system to one that's very multimodal. People should and are starting to be able to pick the right tool for the right job. So whether that's a bicycle, their own feet, a tram, train, bus, of course a car or a shared car. It's a variety of mobility options, but obviously it depends on the type of journey you're taking, the cargo you have with you, the weather, and we should be building that choice into our cities rather than making that choice for people. I strongly believe in very active modes being the most important part of any trip you make. And then sometimes you need to go further and you can combine that with either a car or a train. But I believe that people will make more conscious decisions about how they're going to travel in the future. And we as a travel company, but also municipalities, have a role of facilitating that choice. Well, we have in the Netherlands we have one OV chipkaart which works for all public transport. So it doesn't matter if you're taking a train and who the provider of that train service is. That could be us, the Nederlandse Spoorwegen, or any other company. But also the bus, tram and metro providers. You can just use one system, and it makes it easier once you have a car. Just go in and out of public transport everywhere. So Gaio is a shared mobility app, which we launched 1.5 years ago in the Netherlands, and we are trying to show you where shared mobility and public transport and shared cars are. So actually Gaio stands for in Japanese for what's around you. In Holland at least, a lot of people like their cars. And we are not against cars, but we should look at your car and maybe there is another option for your car, and that's how we look at Gaio. And what we're trying to do is show people that there is an alternative, and the alternative could be your train or share mobility or a mix of that. So that's basically what we're trying to offer, and we're nudging that with some messages and yeah, that's why we're trying to make it work. In terms of getting more people cycling, it starts with the short journeys that you take in your own neighborhood, maybe to the corner store, getting the kids to school. And obviously every city has its own challenges in terms of weather, in terms of terrain and hills. Not every journey is going to be possible on a bicycle, but you know, if the infrastructure is there, if the conditions have been built, then more people, it's been shown in cities around the world, will choose the bicycle. And what's most exciting, I think, is the rise of the electric bicycle. Is it's removing a lot of those excuses and reasons not to ride the bike more, because it gives you that extra boost that you might need to get up a hill or to get through a hot summer's day, or to travel a little bit further on your bicycle. I think it's not about pushing people, it's about pulling people. You're at the Future Mobility Park in the harbours of Rotterdam, on the west side of the city. And what we're doing here is we provide a test and learning facility for all kinds of new mobility solutions. So people can come here with their bike sharing scheme, or they can come here with technology around parking, and then they can test it here. This is a closed terrain, and anything goes as long as it's safe. Then you can test it here. I think it's focusing more on walking, which you know, you don't need anything for that, and bicycles. So everything around relatively slow moving around the city, because that's where we are coming together. So we have less space available per person, so we can focus on these smaller what we call micro-mobility, so the smaller units. Then I think will help our cities a lot more than we currently do. Die mögliche Zukunft der Automobilbranche entsteht in Helmond. Hier ist das 2016 gegründete Unternehmen Lightyear beheimatet. Lightyear setzt auf eine Kombination aus E-Mobilität, Solarenergie, Aerodynamik sowie Effizienz im Sinne von Less is More. Das sich mitunter durch Solarenergie selbst ladende Fahrzeug soll eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern haben.
Nicht weit von Helmond entfernt entsteht eine weitere, höchst futuristische Art der Mobilität. We are now in Rotterdam at the Rotterdam Dokmaatschappij. This is where they used to build submarines, but it's now a place where scale-ups, technological startups have their workshops. And we're here now at the workshop of Hyperloop, which is a Hyperloop developer, and I'm one of the employees trying to make it happen. Well, I think mobility is crucial. People need to get places, to understand each other, to learn new things, and to understand cultures and integrate markets. But now transportation is often not so sustainable. And we think it should be part of a sustainable modality mix, also including cycling, electric vehicles, and potentially even urban mobility in the air. But for long distances, which is really hard to decarbonize, we think Hyperloop is the way to go. Hyperloop, it was established by the 4 guys that won the initial Hyperloop competition by Elon Musk. And they started this company with a dream to make sustainable travel. So instead of flying to your destination, they envisioned that we will travel Hyperloop someday. There's a lot of steps to be taken, and we're now going towards the second and third step, building a test facility for Hyperloop. Back here in the workshop, we're testing subsystems. They will all be combined into a vehicle that we will start testing and hopefully build our first route this decade actually to start moving passengers and goods through a Hyperloop system. Der Hyperloop ist eine Technologie, die wir uns schon sehr lange anschauen eigentlich, wo wir sehen, es gibt immer wieder Fortschritte in der Entwicklung, aber es wird noch sehr lange dauern, bis es marktreif ist. Ich denke, wir sollten das weiterhin beobachten, sehr aktiv beobachten, und ich kann mir schon vorstellen, dass, ich weiß nicht, einmal in 15, 20 Jahren sich eine ÖBB auch mal am Aufbau der Infrastruktur beteiligt und dann vielleicht auch am Betrieb, aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Also wenn man jetzt die ganzen high sophisticated Sachen sieht wie Hyperloop oder selbstfahrende Shuttles, ja, das ist ja eine tolle Geschichte, teilweise Gegenwart, teilweise lange Zukunft. Für mich war es beeindruckend, wie zum Beispiel Utrecht das Thema Radnetz aufgebaut hat und wie die Prioritäten verlagert wurden, ja, wo Schulen verlegt wurden, um eine Brücke zu bauen, um 2 Stadtviertel miteinander zu verbinden. Ich stelle mir das in Österreich unglaublich spannend vor, wenn man diesen Diskussionsprozess anstoßen würde. Aber es zeigt manchmal, dass wir vielleicht auch zu viele Denkmuster haben, die wir vielleicht einmal neu anlegen müssen, neue Synapsen miteinander verbinden, und vielleicht kommen dann auch neue Ideen zustande, die wir vielleicht jetzt offensichtlich nicht sehen. Und ich glaube, darin steckt das Potenzial, und darum macht man auch eine Zukunftsreise, um diese Potenziale aufgezeigt zu bekommen und dementsprechend neu zu denken. Ich glaube, den politischen Mut oder den Mut von Gemeinden oder Landeshauptleuten, Bürgermeistern, hier einen Weg zu gehen und einfach zu sagen, jetzt auch gegen den Widerstand von Autofahrern setze ich einfach bestimmte Dinge um, weite sie aus, weil das der Wunsch da ist, dass ich viel mit dem Fahrrad fahren kann. Das sieht man jetzt, also speziell auch in Wien, hat ja auch durch die Pandemie einen extremen Hype erlebt. Natürlich wird es einige Bereiche geben, die damit im ersten Augenblick nicht so zufrieden sind, aber das war so eine spannende Aussage gestern, dass ja die Autofahrer jetzt rückblickend mit dem neuen Konzept, dass die Radfahrer breite Wege für sich haben, auch sehr zufrieden sind, weil es für sie auch mehr Sicherheit bringt. Man soll sich mitunter nicht von den gegebenen Fakten bremsen lassen oder auch nicht von den Gegebenheiten, sondern man muss einfach weiterdenken, und du brauchst quasi eine Vision, du brauchst etwas, wo du sagst, das ist es, wo ich hin möchte, und das musst du dann letztendlich verfolgen und darfst dich halt von verschiedenen Widrigkeiten nicht gleich irgendwie abschrecken lassen.